fine. Now the Redux Toolkit. Okay, ఇంతవరకు లాస్ట్ 3 సెషన్స్ వాట్ ఎవర్ వి డిడ్ ఓ రెడ్యూసర్ క్రియేట్ చేయడం మరలా యాక్షన్స్ క్రియేట్ చేయడం మరలా ఎలా చెప్పాలి యాక్షన్స్ రెడ్యూసర్స్ మళ్ళీ తంక్ అని మళ్ళీ సాగా అని దెర్ వర్ సో మెనీ స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ సో మెనీ థింగ్ వి ట్రైడ్ ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బట్ ఇక్కడ అన్నిటికీ కామన్గా మీరు చూసారంటే లాట్ ఆఫ్ బాయిలర్ ప్లేట్ కోడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ లాట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ నార్మల్గా ఒక సింపుల్ డెలీట్ చేయాలన్నా ఒక సింపుల్ ఎడిట్ చేయాలన్నా అప్డేట్ చేయాలన్నా క్రియేట్ చేయాలన్నా ఇట్ కుడ్ బి మోర్ సింపుల్ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రిడెక్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చాలా బీభత్సంగా ఉంది, చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో టు ఫిక్స్ దట్ లేటెస్ట్ వాట్ దే కమ్ అప్ విత్ దిస్ రిడెక్స్ టూల్ కిట్ యాక్షన్స్ని రెడ్యూసర్స్ని డిఫాల్ట్ స్టేట్ని everything they kept in a single file. So if you see Redux Toolkit, so what exactly it includes utilities to simplify common use cases like store setup, creating reducer, so immutable update logic ఇవంతా would handle చేస్తూ they simplified it. Okay, now let's start setting up the toolkit. So dot npx create react app 13 index. Okay, first install cheyali. Next, we need to create a file called slices. Slices lo మనం ఏం చేస్తామంటే this is the place where I am talking about. A slice is going to contains the conditional based reducer function which is going to చూడండి ఇక్కడ చూసారంటే ఇవన్నీ యాక్షన్స్ మనం క్రియేట్ చేసేటటువంటి యాక్షన్స్ దాని నేము ఇనిషియల్ స్టేటు ఒక సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్లో మొత్తం క్రియేట్ చేసేస్తాం. దీంట్లో నుంచి we will be exporting the reducers and actions మొత్తం ఒకే ఫైల్లో చేసేస్తారు అంతా, which we will be using to create the store. Okay, let's quick start. Okay, I'm done. Now let's go to the source index.js. First step common, either Redux normal way lo gaani Redux what do you called తంకు సాగా ఉపయోగించవచ్చు లేదా టూల్ కిట్ ఉపయోగించవచ్చు. దేనికైనా టాప్ మోస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, స్టోర్ క్రియేట్ చేయడం. దట్ విల్ బి కామన్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ Redux folder. దాంట్లో I'm going to create a file called index.js. దాంట్లో I'm going to create a store export const. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి అవంతా మనకు కావాల్సింది. cd app 13 Redux Toolkit React Redux.
There you go. Const store equal to create configure store from the Redux Toolkit. Reducer by default process మరి ఏమి ఇవ్వలేదు నేను. We will do it little later. This is a simple store. Now provider has to be imported from React Redux. There you go. Now start the application. npm start. Okay, store does not have a valid reducer. It's okay, fine, because we haven't created any reducer yet. But the step one is creating the store and adding the application. We have successfully completed. Any doubts so far? Now we need to create a file called slice, which is the combination of reducers actions. So how can you create a slice? This like this. First, let me create file called slice index.js to import Redux Toolkit నుంచి we need to import a method called create slice. Slice is a combination of default state actions and reducers. You don't need to create a multiple files like const counter slice equal to create slice. In this we need to pass the name counter, then we need to pass the initial state equal to maybe initial state you can have like this. Next, reducers. So these reducers are nothing but the actions to ఈ ఒక కౌంటర్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా డిక్రీజ్ చేయాలన్నా we need to create a function like this: increase count equal to a function, decrease count equal to a function, reset count equal to a function. ఇలా మనకు కావాల్సినటువంటి
యాక్షన్స్ని మనం ఈ రెడ్యూసర్స్ లోపల క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దెన్ ఒక స్లైస్ క్రియేట్ అయిపోయింది. నా దీంట్లో నుంచి మనం రెడ్యూసర్స్ని యాక్షన్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం. ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ counter slice dot reducer export counter slice dot actions లో నుంచి what and all actions you can import, export, increase, increment count, decrement count, reset count. When you increment, you will be receiving a state dot value plus 1 state dot value minus 1 state dot count value equal to 0. సో మొత్తం రీసెట్ చేసేసాము. ఓకే, ఐ థింక్ ఐ నీడ్ టు యూస్ ఈక్వల్ దట్స్ ఆల్. increment, decrement, reset. Okay, that's all. Now we have the store available. The default state is available. Let me see, do you have any errors now? Plus equal to now. Equal to plus కదా, ఇదే కదా ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ మనకి. ఓకే, నేను ఉల్టా ఇచ్చేసిన, ఐఎమ్ సారీ. ప్లస్ ఈక్వల్ టు, యా ఐ గాట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. Okay, fine. Now still it is creating some problem because మీరు ఇక్కడ స్టోర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు you have not added here. So count equal to counter, ఏ పేరుతో ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు, డిఫాల్ట్లో పెట్టారు కాబట్టి ఏ పేరుతోనో తెచ్చుకోవచ్చు. ఎంపీ రెడక్స్లో నుంచి slice. So add this counter slice to it. Okay, Redux లో నుంచి కాదు కదా, స్లైస్ లో నుంచి ఇండెక్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి సరిపోతుంది కదా. Now let's go to components. So once again, now this time we will go ahead with the functional components. Components. Counter.jsx RAFC. Okay. Now accessing the
counter at least. Now we need to just use this selector. Const count equal to use selector is going to access this state.count log this. So go to app.js. Okay, there you go. You have access to the state. Go to count count. Okay, now we need to have three buttons. Button multiplied by 3. The first one is increment. Click. Okay, we just need to use the dispatch. Const dispatch or to use dispatch. or dispatch increment count dispatch decrement count dispatch reset. There you go. It will be incremented. ఇక్కడ తప్పు చేసాను రీసెట్ ఓకే ఇంక్రిమెంట్ ఏదో పొరపాటు చేశాను కనుక స్లైస్లోకి వెళ్ళి minus equal. So you can increment, you can decrement, you can reset. This is a simple state management based application. So I'm clear so far. So what we need to do if you are supposed to get the data from the API, అలాంటివి చేయాల్సి వస్తే ఏంటి పరిస్థితి? So we will go to the next level. What I will going to do, let me create users.jsx. And for this, I need to have a separate slice. I'm going to name it as a users slice.js. So slice create చేసే పద్ధతులు అయితే same. First, I need to import the slice method, create slice method. దీంట్లో const initial state equal to users is an array. Now const users slice equal to create slice method. In this,
You need to pass the name of the slice, users. You need to pass the initial state. You need to just, reducers. Then, since we are going to deal with the asynchronous behavior, బస్ ఏం చేయబోతున్నామంటే మనం సర్వర్తో కమ్యూనికేట్ చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు. సర్వర్తో కమ్యూనికేట్ చేసేటటువంటి ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటినీ వాట్ యు నీడ్ టు డూ, there is a concept, there is an additional method called extra reducers, which is an optional. దీంట్లో we are going to configure, we will configure all async calls here. ఎక్స్ట్రా రెడ్యూసర్లో ఎలా అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ దట్ పర్టికులర్ అసింక్రనస్ బిహేవియర్. ఏమేమి చేయబోతున్నాం మనం? కాన్స్ట్ క్రియేట్ యూజర్ అసింక్. ఓకే, ప్రస్తుతానికి అలా ఉండాలి, తర్వాత దానికి ఇది ఈక్వల్ టు మేబీ క్రియేట్ అసింక్ థంక్. అలా ఒకటి కాన్స్ట్ create get all users async. Then const delete users async. Finally, date users async. గమనించారా? ఇవి 4 దాని లోపల రాయబోయే కోడ్ గురించి మరలా నేను చెప్తాను. బట్ హై లెవెల్ అసింక్రనస్ బిహేవియర్ ఏదన్నా మీరు చేయబోతే, ఏపీఐ కాల్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఏదైనా చేయబోతే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎన్ అసింక్రనస్ బిహేవియర్ యాక్షన్స్ లైక్ దిస్. క్లియరా? దెన్ ఇన్సైడ్ ది ఎక్స్ట్రా రెడ్యూసర్ వీటన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి వాట్ యు కాల్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్ మీరు రాయాలి. ఎలా అంటే ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అనుకుంటాను. దిస్ విల్ రిసీవ్ builder యాడ్ కేస్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, మీరు యూజర్ని కానీ కాల్ చేస్తే ఏం చేయాలి అని దానికి ఒక యూస్ కేస్. అంటే ఒక్కొక్క అసింక్రనస్ కాల్కి అది ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు మనకు గుర్తుందా, మనం సాగాలో ఇలా రాసేవాళ్ళం, ఇది కాల్ చేస్తే దీన్ని ట్రిగ్గర్ చేయి, ఇది కాల్ చేస్తే దీన్ని ట్రిగ్గర్ చేయని సాగాలో మనం కాన్ఫిగర్ చేసాం, గుర్తుందా? ఇన్ సిమిలర్ వే యూ జస్ట్ నీడ్ టు యాడ్ ది కేసెస్ లైక్ దిస్. ఫైనలీ
సో ఫార్ సో గుడ్. నో ఎర్రర్స్. గో టు users.js. దీంట్లో చాలా బిజినెస్ లాజికల్ రాయాలి. ఐ విల్ బి కమింగ్ బ్యాక్ ఇన్ ఎ మినిట్. జస్ట్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయాలి ఇంకా. ఓకే. RAFC. There you go. So the counter component. Now of this. Go to the Redux over here. Users. User slice లో ఎక్స్పోర్ట్ చేశాను అంతా నేను ఇంకా చేయలే. ఎక్స్పోర్ట్ const equal to users slice dot actions. Actually actions directly export చేసేయాలి మనం ఇక్కడ. Export default user slice dot reducer import expected assignment line number 17. Go to user slice. Dot user. Reducer builder. Okay. Dot. Right. That's the thing. Try this.
ఓహో! కమ్మా పెట్టడం తప్పయిందా? Cannot be called with two reducers for the same action type. Depends. ఓకే. ఇంకా మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయలే కదా! Now let's give the name. I just need to configure. Callback function. Get the user. Now okay, I haven't installed Axios still. cd app 13 npm install Axios. So const response equal to make it async. Await Axios dot post. Import the Axios here. Axios dot post. Where is our URL is running. So copy this link. The second argument is user. Now should now get the all users. Get all users is going to have the same name. Give a callback function. This is going to be in asynchronous. You don't need any response. So const response equal to
Wait, xuse.get, same URL, return data. So when get all users thunk is satisfied, state protection state dot users equal to now I need to trigger this action. Go to the user slice, users component, use use state, sorry, use effect, callback function. I need to get the dispatch. Now dispatch an action. Get users. They have not exported. We should have exported this. Export users. Go to slice, user slice, action dot. Refresh. Inside users, there you go. You have the data. It's some data. db.json. Okay, when you refresh this application, you should have users. Go to the code. To use that users, you should have use selector. So const users equal to use selector, pass a callback function, is going to receive the state dot users details. You have the data, or you can straight away extract like this users.
There you go. You have an array. To display that array, you can do like this: table td table border 1 th tr th 6. What and all the details you are getting from there. You're getting id, email, username, password. id, email, username, password, edit, delete, tbody, tr, td, once again 6. You need to map through. So users start map callback function. So here get the user and index user.id. You have it here, right? Yes. So tbody is not inside the table. User dot email. Okay, now I'm going to do the delete user. So delete user, to delete, you need to create a asynchronous action. So go to user slice. Inside this, give a name for this. Then there is a callback function which is going to be asynchronous. Now we're going to get the user const response equal to await xuse.delete. Suppose the URL plus us.id. So it will be deleted. Then get the data, response, then return the data. Now go here and add the add case for the delete user. So you will be getting the state and action. Do the same thing. Now go to your component. Your action is ready. Users component. Or here, when you on click an arrow function, or here dispatch an action. I have not exported.
port. Delete user asynchronous action. Pass the ESR for this guy. Clear everything. Delete. That is a problem. User slice. Just need to add a backslash. Clear everything. Go to the network tab. Clear everything. See what happens. There you go. You have deleted the latest information available. Any questions? See, as you know, asynchronous actions are bound to return the promises. So promises have three different states. Either it could be fulfilled, or either it could be rejected, either it could be pending state. సో కరెంట్లీ నేను ఫుల్ఫిల్డ్ అయితేనే ఈ పర్టికులర్ యాక్షన్ ట్రిగర్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఒకవేళ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేసే క్రమంలో ఏం చేస్తామంటే మనం builder dot add case create user create user async. ఒకవేళ ఇది కానీ రిజెక్ట్ అయితే ఏం చేయాలి అనేదాన్ని మనం ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేస్తాం. యాడింగ్ లాజిక్ ఫర్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. అదేలాగా అన్నిటికీ రాయొచ్చు మనం. బట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వీఆర్ ఇమాజినింగ్ దట్ ఇట్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్డ్. Okay. So next level, if you want to do the edit and update and create, what you can do, go to users component. You can have a form below this form. Label ID input break ఇది ఐడి కి, ఇది నేమ్ కి, ఈమెయిల్ కి, పాస్వర్డ్ కి. ఈమెయిల్, యూసర్ నేమ్, password. Then button. I need two buttons. One is for add user, another one is for update user. When you click on state, you just need to have a user here. Use const user details equal to use state an user. So ID is empty code, email is an empty code, user name is an empty code, password is an empty code. Now you just need to add that. Is all. This would be ID value equal to user details
dot id, email, password, username. New edit user, on click, like callback function, set user details equal to USR. So like this, whatever user I click, that particular user will come here. I need to have one more state, const is edit gun true అయితే by default it is false. Get this, when it is true, then update user, otherwise add user. So when you click this, I need to just it is not a function. There you go. Now for the on update, we need to have an on change const handle change equal to a function which is going to get the event. New user equal to a copy of user details. New user event dot target dot name event dot target dot value. Now set user details equal to new user. This will be added to all the input fields. On change equal to an arrow function which is going to have the handle change event. For is now you have handle change, pass the event in all the functions. Update చేయడానికి we need to have an asynchronous slice, right? We have update slice here. Use the same string. We need to have an asynchronous action. And you're going to have access to user. So update
const resp equal to axios dot put user URL send the user as well. Update అయిపోతుంది. Now this is common to get the latest data. Now when this asynchronous action triggers, what do you need to have? You can have the state, you can have the action, and you can update the latest data. Now go to the users component. When you click on update, on click the callback function inside this dispatch action, update users action, pass the user here in this idokati. Next you need to do set is edit false. Next you need to clear form. We don't have the clear form as of now. Const clear form equal to set user details flow. You just need to create the that's all. User is not defined, line number 90. It is not user, it is user details. Okay, edit and modify some data, clear everything, update. There you go. You got the latest information. Edit, remove this. Yes. But buttons, submit buttons now. Won't fix that. Type button. Edit. 1, 2, 3, 4, 5. Update. What happened? Yes. ఇది ఆల్రెడీ అప్డేట్ అయిపోయిందా చూడలేదు. Go to db.json. Refresh. So edit. Edit. It. Fine, I can now let me add the user. Final create. Once you create, post, get, return.
think it is done. Click dispatch, clear, everything is set. Okay. I think create user. So 1 2 already on the 2 2 add అయిపోయింది. Now you can edit, update. అప్డేట్ అయ్యేది ఎందుకు అప్డేట్ రావట్లేదు? There is a issue in update. User slice dot payload. Okay, we haven't awaited for this. That is the issue. Okay, now VVMMKK update, yes. So now we can create, read, update, delete with Redux Toolkit as well. Questions? Yes, you have this stores kada in this. I think ikkada you can have n number of users here. It doesn't. Combined reducer we used to have previously. In our previous scenario, user slice అయితే configure store will be having the capability of handling multiple reducers. But whereas in old way, మనము ఇంత క్రితము నార్మల్ స్లైస్ కాకుండా చేసాం కదా, అక్కడ మనం మల్టిపుల్ రెడ్యూసర్స్ యూస్ చేయాలంటే ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇన్ దిస్ రెడ్యూసర్ ఇన్ దిస్ స్టోర్, సో యూ కెన్ ఇక్కడ చూసారంటే ఓన్లీ ఒక రెడ్యూసర్ మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సింగిల్ రెడ్యూసర్ హియర్ యూ కెన్ యూజ్ ది కంబైన్డ్ రెడ్యూసర్. Toolkit లో we have this capability. Yeah, go ahead. Yes, yes, yes. You can handle n number of reducers here. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయబోయే అప్లికేషన్ రీసెంట్ డేస్లో స్టార్ట్ చేసిన అప్లికేషన్లో మీకు ఈ రిడెక్స్ టూల్ కిట్ కనిపిస్తుంది. బట్ నాకేం జరిగిందంటే ఇంత క్రితం నేను ఒక బ్యాచ్ హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కంప్లీట్గా రిడెక్స్ టూల్ కిట్ పైనే ఫోకస్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొని వచ్చేసాను. వాళ్ళు వెళ్ళిన ప్రాజెక్ట్లో మొత్తమే ఇంకా కూడా క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఓల్డెన్ వేలోనే ఉన్నాయి ఇంకా. సో అందువల్ల నేను ఐ హ్యావ్ ఎక్స్టెండెడ్ దిస్ ఫర్ 3 to 4 సెషన్స్ తీసుకోవడానికి మెయిన్ రీజనే ఇదే. నార్మల్ రిడిక్స్ విత్ తంక్ రిడిక్స్ విత్ సాగా రిడిక్స్, దెన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూల్ కిట్. సాగా ఫ్లో జనరేటర్ ఫంక్షన్కి మ్యాచ్ అవుతుంది. వద్దు, నాకు సాగాలో జనరేటర్ వద్దు, నేను ఈ ఫ్లో ఉపయోగించుకుంటామన్నా కూడా నో ఇష్యూ అట్ ఆల్. యూ కెన్ డూ దిస్.
Correct. Hmm. Right. Right. Hmm. The library is iterating it. We are not manually doing anything. If you see inside the library, మన నార్మల్ ఫంక్షన్లో until you call the next method, మీకు వచ్చి ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ వచ్చి ట్రిగ్గర్ అవ్వట్లేదు. But when you are handling with the Saga, behind the screen, library is handling to wait for multiple yields until it completes. Until if you see here, in this maybe actions for the inside Saga requests handlers and index ikkada, the moment you call the delete user, you are calling this particular request handler. So ఈ రిక్వెస్ట్ హ్యాండ్లర్ ఏం చేస్తుంది, యూ పర్టికులర్లీ యూ హ్యావ్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఎనీ హౌ మెనీ ఈల్డ్స్ యూ షుడ్ వెయిట్. సో అంటిల్ ఈ ఎంటైర్ ఈ చంక్ ఆఫ్ కోడ్ వచ్చి హ్యాండిల్డ్ బై ది సాగా హ్యాండ్లర్, సాగా రన్నర్. ఇఫ్ యు సీ ఇన్ ది ఐ థింక్ ఇన్ index.js somewhere we mentioned, right? I think స్టోర్లోనే మెన్షన్ చేసామా? Somewhere here we mentioned that saga runners. Yeah, Watcher Saga. So this Watcher Saga, which we actually imported from the, which we created from the Redux Saga, it is handling entire logic. Otherwise, మన JavaScript way లో మనం హార్డ్ కోడ్ చేసిన కోడ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఒక ఈల్డే. It won't go to the second yield until you trigger. But we are not doing any what you call hard coded values. Everything is whatever the Saga middleware we are getting in instance of ఏమంటారు Saga middleware నుంచి. This is the main what you call key play behind all these things. Multiple yields వాడకుండా సేమ్ ఇట్లాంటి ఏపీ కాల్స్ చేయడానికే. ఎస్ ఎస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సినారియో మిగిలిందంతా మీరు లోకల్లోనే హ్యాండిల్ చేయగలిగిన లాజిక్ కదా. No, that reason, the main key play we are doing with the Saga is to interact with the API. Nothing else. Rest everything we can have, we can handle it kada. పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు. మీరు చూడండి, మీరు సాగా యూజ్ చేసినా తంక్ యూజ్ చేసినా అల్టిమేట్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యువర్ వెబ్ ఏపీఐ, రెస్ట్ ఏపీఐ. Even if you feel that particular REST API is not going to be reused in across different components and మీరు అంత స్ట్రాంగ్గా భావిస్తే, that API can be called in your component level only, which we were doing from the beginning. సో ఇట్స్ అప్ టు ద బిజినెస్ లాజిక్. చూడండి, మీరు ఏదన్నా ఒక కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అది రాంగ్ అని నేను అన్నాను. ద వే ఆఫ్ యూ. యా, నో ఇష్యూ. ఓకే, విత్ దిస్ I am done with all the React JS topics, the major topics, whatever I have promised to cover. Now, one more promise left out from me is to create a project.
I think if you can able to come up with anyone ఇలాంటి ఒక అప్లికేషన్ చేద్దామని మీకు ఏదైనా థాట్ ఉంటే you can ping me. Maybe next 1 or 2 sessions we can completely focus on the project. Or I can take any one, maybe a small e-commerce application లాంటిది, ఒక బుక్ స్టోర్ అప్లికేషన్ లాంటిది, ఒక మూవీ డేటాబేస్ అప్లికేషన్ లాంటిది, ఇట్లాంటిది ఏదైనా కూడా తీసుకోవడానికి ఐఎమ్ ఓకే. బట్ you can come up with your ideas. We can start work on that for next 2 more sessions. So tomorrow and day after tomorrow we will completely focus on the project building, so we can wrap it up on the Wednesday session. Okay, yeah, I'm committing this code. You can take the latest code. I will try to send the recording as well. Bye.